Ana da fargaba a kan makomar darajar takardar kuɗin sefa a yankin yammacin Afirka tun bayan zuwan sabon shugaban ƙasar Senegal Basiru Faye mai ra'ayin kawo sauyi. Mr. Faye mai ra'ayin kyamar mulkin mallaka a lokacin yakin neman zabensa ya yi kiran da a daina amfani da kuɗin da ake amfani da shi a cikin ƙungiyar tarayyar tattalin arziki da lamani na Afirka ta yamma imowa, wadda ta haɗa ƙasashen Senegal da Mali da Burkina Faso da Nijar da Cote d'Ivoire da Togo da Benin da kuma Guinea-Bissau. A lokacin yakin neman zaben ƙawancen da ya kawo Faye akan karagar mulki ya ce yana goyon bayan ra'ayin samar da kuɗin yankin yammacin Afirka wato ECO. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Zababben shugaban ƙasar Indonesia Prabowo Subianto zai kai ziyara a ƙasar China a ranar Lahadi mai zuwa. A ziyararsa ta farko a birnin Beijing tun bayan zabensa bisa gayyatar takwaransa Xi Jinping. Prabowo Subianto, wanda zai fara aiki a matsayin shugaban ƙasa a watan Oktoban da ke tafe, zai kwanaki 3 a China tun daga Lahadi zuwa Talata. Ƙasar China na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samar da jari kai tsaye ga Indonesia, tsibiri mai yawan al'umma kusan miliyan 280. A shekara ta 2023, Indonesia ta ƙaddamar da layin dogo na farko mai sauri a kudu maso gabashin Asiya, aikin da ya ci kuɗi dala biliyan 1 da China ta tallafa. Wasu kamfanonin ƙasar China sun dakatar da aikin gina wasu manyan madatsun ruwa guda biyu a arewacin Pakistan, bayan da wasu injiniyoyin ƙasar na China guda 5 suka mutu a wani harin ƙunar baƙin wake. Kamfanonin sun buƙaci hukumomin Pakistan da su ɗauki sabbin matakan tsaro kafin su ci gaba da gine-gine a waɗannan wurare guda biyu, inda ma'aikatan ƙasar China